Please stand for the processional march as we will witness and welcome our visitors and guests in every chapter around the globe. So starting off with the participating chapters and delegates, the Alpha Beta Delta of Davao City. A big hand of applause, please. By the Alpha Beta Delta chapter of District Davao City, followed by the Beta Psi chapter and Psi chapter of Tigos City. A big hand of applause, please. Wait, magpaksak sa wing. Barangay chapter of Barangay Linda, Cagayan de Oro, headed by our Barangay Captain, Brother Nat Alexander Vizrapa, with the Barangay Administrator, Honorable Kagawad Ero Turalba. A big hand of applause, please. Pagpaulahin ang atong gikan sa syudad sa Iligan, the Goma chapter, headed by our very supportive engineer, Maya Motifalcon of atang patanon na Minda Fernandez. Ito sa atong artista, ito pagpaulahin ang atong the Tri-Bureau chapter consists of the PNP, the BFP, the BGMP, and the AFP. The Beta Alpha chapter of Cagayan de Oro City. Davao del Sur. A big hand of applause, please. Hindi basta-basta banner. Hindi lang basta ka. The Beta Upsilon chapter of the City of Mati, Davao Region. O, diba? Okay, ganitong sunod lugar nga chapter. Dapat i-mention Gama chapter of the City of Higuo. Napon sila din basta-basta niya chapter kay Ginoo. Is the Alpha Omega chapter of the City of Bayugan, the home of our isa sa mga generous na atong brother, diba si Brother Night Assist kay Ginoo. Wala kita sa iyang duha ka, wala naging karoon kagwan, duha naging kagpasarid horse. Okay, the next chapter, di mapapaulay ang atong ikan sa kapatagan na Davao del Norte, the Alpha Lambda Omicron chapter. So sa lugar ni Brad Jojo Sereno, di ba? Because this is the mother chapter from the Central Mindanao University, the Alpha chapter. A big hand of applause, please. O, diba? Full support ni sa lugar ni Manuel M. Quezon Bukidnon, the Beta Eta chapter of the Municipality of Quezon, Province of Bukidnon. The next chapter from the island of Camiguin, the Beta Omicron Gamma chapter from the province of Camiguin. So sa Ginagkinakawan, the Tao Beta chapter. A big hand of applause, please. Big chapter of Midsayap, North Cotabato. A big hand of applause, please. Sa the Municipality of Tambacan, Province of South Cotabato, the Epsilon Beta chapter. A big hand of applause, please. Pasalamat ani nga chapter nga naman. Sus mahal kay Pilipinas sa plano, pero kita bukid sila sa Mindanao, gikan sa Luzon, the National Capital Region, the Alpha Epsilon chapter, headed by our Deputy Supreme Officer for Luzon, Sister Olfa Judith C. A big hand of applause, please. From the city of Pagadian, the Joy chapter. A big hand of applause, please. Ayona chapter. Pag-iitang sa syudad sa Valencia. The next chapter from the city of Valencia, the Alpha Eta chapter. A big hand of applause, please. Walay banner pero just headed by Brother Night Quiampo. The next
gikan sa probinsya sa Misamis Oriental. Wala gyud pagpamag rason pagkita ng mga chapter. It's because ang chapter ginahuluan sa atong municipal administrator and the brother of the municipal mayor of the municipality of Bonisan, Brother Knight, Vincent Kenya from Root Chapter Baligasag. A big hand of applause, please. Also, pati itong chapter sa sila na nakaunang kaabot sa panghawalan sa Gremio Eco Park, Barangay Balotangay, Municipality of Bansalan, Province of Davao. Ikan yapon sa probinsya sa Misamis Oriental. From the Municipality of Laguna, si Omicron, Optional Omicron Central Chapter of the Municipality of Laguna, Misamis Oriental. A big hand of applause, please. Province of Davao de Oro, the Benasay Chapter. Ipangaluan sa atong mga batanon, di basta-basta, di ba? Batanon ini sila. The very supported and international council officers headed by our International Supreme Knight, Brother Knight Dr. Ronel D. Sudaria. Pakpak sa to. And also we have the International Council Treasurer, the former Barangay Administrator Barangay Lumpia, and now the top one Barangay Kagawan of Barangay Lumpia, Honorable Errol B. Turalba. A big hand of applause, please. And also we have the Deputy Supreme Olfan for Luzon, Sis Olfan Judith C. Followed by one of the legendary member of the Sigma Upsilon Upsilon Lambda, the presence of Brother Knight Ray Aguilor. A big hand of applause, please. The Royal Court, the International Royal Court. The International People of the School, also from the Central Mindanao University of the Finance Department, Brother Knight John Ray Tango. A big hand of applause, please. Hindi pa magpaulahin ang acting visible na Deputy Supreme Knight for Mindanao, the presence of Brother Knight Engineer Jim Joseph Sereno from the province of Lanao del Norte. A big hand of applause, please. From South Cotabato, the Beta Alpha Delta Chapter. A big hand of applause, please. Of the Executive Management Staff of the Office of the ISK, Sis Olman Sailabra Cruz Padla. A big hand of applause, please. From the Finance Department of the Central Mindanao University. So, taga-anta sa masipang pagpapatan ato pagsasagsa sa ugagaling na naka-person of the host chapter of Davao Region. Please help me welcome our very own Brother Knight, Louis Curacan. A big hand of applause. Brother Nel, thank you kayo. Una sa tanan, kabalo kong dayon yung kayo ng lugar. Panguros. Pagsaka diri, ulan gabi, dandong yung karsada, bago pala naman ang karsada. Last time ang good meeting, mga dapat sa Davao ang convention. Kay sintro kayo, convenient. Pero ang problema nato is, ang focus mo sa nato ito sa estudyante, dili din maka-afford mo sa Davao. Davao is one of the most expensive city in Mindanao. Sa canvas na mo ni Brad Ailey, ang pinakabarato nga makuha nato ang accommodation sa Davao is nasa 3.5 each. Pagkaon, accommodation, taas kayo. So nag-offer mi og plan B, papasalamat po ni sa council nga gidawat ang suggestion nga diri na lang para makabarato ta. But with a hitch, layo lugar,
ang uban dili ma-accommodate kay limited kaayo na siya nga. Limited yung kaya ang accommodation diri. Kay kaning place, kuan man lang ni, murag rest house na mo ni ba? Pero gi-offer na mo nga makaabot ko diri. I hope nga pasensyahin na ninyo ni lugar na limitations yun. Dili magini siya for public. Na limitations siya pero nalipay po ko nga nakaabot mo diri. Ani nga nung nag-volunteer ko nga diri. 2 minutes mo. Ako mag-obserbahan nga kada meeting na mo sa Davao, mas daghan senior citizen kaysa bata. Ambot ka kung sa ubang chapter nga na ako. Di ko sure, pero sa Digo, sa Davao, permanente dagang kayo. But then, sayang kayo ang opportunity nga naatani kay kaning organization diri ta nagtubo. Labi na sa mga estudyante atong unang panahon nga listen kayo. Estudyante karon lahi ka sa niadto kinahanglan mo body atong mga brads. Punta nga sa ugma o sa atong discussions, istorya na lang po, ang atong priority is mabalik itong dating daan nga ang priority ng estudyante. Ikaduha, nga unta, ang atong grupo sayang kayo. Let's have business matching ba? Panalitan, kini siya, nagsupply bugas, may tindahan. Let's make the organization conduit, networking nato, kadaghan ka sa top professional. Daghan kayo ang nasa makatabang ta nga ka-generate employment sa mga bagong graduate. Unta, iana ato ang direction, dili lang kayo kita-kita lang ta, beat up lang ta. Although happy kayo kung nakita na gusto. Okay, Johnson, kita na ako. Dugay na ito kung makita ba mga igsuunan. So, last is, kanira bang akong lugar, Bugnaw. So, if possible, mga senior citizens, mind in your vitamins and your medicines. Layo kayo kung naatay emergencies, you know what I mean. Layo kayo itong emergencies. Gikan diri padulong sa Bansalan is 22 kilometers. This place, Lumad Midiri. My father was the first nag-open sa eskwelahan diri in the early 70s. So diri na gid mi. May imagine magbaklay mi sa Bansalan kay mo diri when I was young. My wife is diri po. And mga brad, mga sis, hinatunta nga dili na to at sayangan ning nga higayon nga makipagbanding ta kay dugay na kay ta wala makita. Pasalamat lang gyud ko nga giaprubahan sa National Council ang hangyo nga diri pagabuhaton sa among lugar. Dako kayo na mong garbo nga mahimong host karong panahon. Daghang salamat. Kuryente ha. Diri. I have to tell you something. This is my wife, Josephine. I have to tell you something. And I know na most of you know. The organization is a non-freelance. Akong wife, husband. Muna na, I'm active me for quite so long. More than 30 years. My wife's an orphan. Orphan ako, Mrs. Ang mga daring consideration is ang tubig, wala tayong problema sa tubig. Drinking water diri, spring water, potable, spring din siya, mineral water siya. Niya, hopefully naagid mo dala na clothing kay karon as of now is 17 degrees pa naman siya. Unya pa mag 14, so unya pa ta mamurog karon dili pa kaya pa. So, ngayong gabi sa tanan, good evening, magandang gabi sa inyong lahat. Enjoy lang ko ang scenery kay tomorrow morning, clear kayo ang lugar, basta morning, makita ninyo ang Mount Apo, murag maabot lang sa kamot. And
Mount Matutum sa Region 12. Maulang na, may nag-isa. Daghan kaayong salamat yun sa imong ipagamit na venue for free. We learn the spirit of unity, the brotherhood and fellowship. Forever we won't forget the brotherhood and fellowship. Forever we won't forget. The brotherhood and fellowship. Forever we won't forget the brotherhood and fellowship. Forever we won't forget. Upsilon Lambda, forever we vow, you're the guiding flame for us. In you we live, in you we learn the spirit of unity, the sisterhood and fellowship. Forever we won't forget the sisterhood and fellowship. Forever we won't forget the brotherhood and fellowship. Forever we won't forget the brotherhood and fellowship. Forever we won't forget.
Here we are, with pure hearts are we, seekers of unity. Those with principles are we, bound together forever as we, meeting good faces of knights and of friends. In any chapter we do abide, giving our sides and shaking our hands, brothers and sisters forever. Sing Upsilon, forever we vow, you're the guiding flame for us. In you we live, in you we learn the spirit of unity, the brotherhood and fellowship. Forever we won't forget the brotherhood and fellowship. Forever we won't forget. Upsilon Lambda, forever we vow, you're the guiding flame for us. In you we live, in you we learn the spirit of unity, the sisterhood and fellowship. Forever we won't forget the sisterhood and fellowship. Forever